The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter number 23, text number 11, given by His Grace Sriman Sankarshan Adhikari, recorded on September 3rd, 2011, in Sofia, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra iti krityam upashiksha yatha upadesham yena esha me karshita atiriram saya Atma siddhyeta te krita mana bhava darshitaya dina tat isha bhavanam sadrisham vichakshva Tatreti krityam upashikshayatopadesham. Tatreti krityam upashikshayatopadesham. Verse number, please. Huh? Verse number? Huh? Verse number. 11. 3:23:11. 3:23:11. Шримад Бхагаватам, 3 песен, 23 глава, 11 стих. Tatreti krityam upashikshayatopadesham. Tatreti krityam upashikshayatopadesham. Yenaisha me karshito tirirangshayatma. Yenaisha me karshito tirirangshayatma. Shidyeta te krita mano bhava darshitaya. Shidyeta ka krita mano bhava darshitaya. Dinastu tad isha bhavadang sadrisham vichakshva. Dinastad isham bhavadam sadrisham vichakshva. Tatra, in that. Iti krityam. What is necessary to be done? Upasiksha. Perform. Yata. According to. Upadesham. Instruction in scripture. Наставлението на писанията. Yena, by which, Esha, this, doing the, my, Karshita, emaciated, Atiriram Saya, due to intense passion not being satisfied. Atma, body. Siddhyeta, it may be rendered fit. Te, for you. Krita, excited. Manabhava, by emotion. Darshitaya, who am struck.
Dina, poor. Бедна. Tat, therefore. Isha, O my Lord. О мой Господарю. Bhavanam, house. Дом. Sadrisham, suitable. Подходящ. Vichakshva, Вичакшва. please think of. Моля те помисли за. Translation and purport by Srila Prabhupada. Devahuti continued, My dear Lord, I am struck by excited emotion for you. Therefore kindly make what arrangements must be made according to the scriptures, so that my skinny body, emaciated through unsatisfied passion, may be rendered fit for you. Also, my Lord, please think of a suitable house for this purpose. Purport. The Vedic literatures are not only full of spiritual instruction, but are also instructive in how to prosecute material existence very nicely, with the ultimate aim of spiritual perfection. Devahuti asked her husband, therefore, how to prepare herself for sex life according to the Vedic instructions. Sex life is especially meant for having good children. The circumstances for creating good children are mentioned in the Kama Shastra, the scripture in which suitable arrangements are prescribed for factually glorious sex life. Everything needed is mentioned in the scriptures. What sort of house and decorations there should be, what sort of dress the wife should have, how she should be decorated with ointments, scents, and other attractive features, etc. With these requisites fulfilled, the husband will be attracted by your beauty, and a favorable mental situation will be created. The mental situation at the time of sex life may then be transferred to the womb of the wife, and good children can come out of that pregnancy. Here is a special reference to Devahuti's bodily features. Because she had become skinny, she feared that her body might have no attraction for Kardama. She wanted to be instructed how to improve her bodily condition in order to attract her husband. Sexual intercourse in which the husband is attracted to the wife is sure to produce a male child, but sexual intercourse based on the attraction of the wife or the husband may produce a girl. This is mentioned in the Ayurveda. When the passion of the woman is greater, there is a chance of a girl's being born. When the passion of the man is greater, then there is the possibility of a son. Devahuti wanted the passion of her husband to be increased by the arrangement mentioned in the Kama Shastra. She wanted him to instruct her in that way, and she also requested that he arrange for a suitable house because the hermitage in which Karda Muni was living was very simple and completely in the mode of goodness, and there was less possibility of passions being aroused in his heart. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunaitanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So one might ask, I thought we were teaching renunciation and celibacy. Някой веднага може да каже, аз си мислех, че ние учиме отречение и без сексуални отношения. And now we are reading about the wife making herself sexually attractive to arouse her husband's lusty desires. Тук в този коментар се говори как жената тя трябва да положи специални усилия, за да може да разпали сексуалните желания на мъжа. It may sound contradictory. Може да звучи като противоречие. But actually there is no contradiction in the Vedic culture. В
Всъщност няма противоречие в ведическата култура. Sex life for producing saintly children is glorious sex life. Сексуалният живот за създаването на святи деца е възхваляван. As we were discussing last night, Balang Balavachang Shahang Kama Raga Vivarjitam Dharma Viruddha Bhuteshu Kamosmi Bharatarshava. Както дискутирахме вчера вечерта, този стих, Krishna says, 7:11 Bhagavad Gita, that I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. Кришна казва в Бхагавад Гита 7 глава: аз съм силата на силния, който е освободен от желания и страсти. And I am that sex life which is not contrary to religious principles. И аз сексуалният живот представя мен, който не противоречи на религиозните принципи. So, to beget a saintly child in the womb of one's wife, that is a saintly principle. Така че човек да зачева святи деца в утробата на своята жена, това е свят принцип. It is not against dharma, it is dharmic. И той не е срещу дарма. Той всъщност поддържа религиозните принципи. As mentioned here, if the husband has more passion for the wife, there is more likelihood of a male child. Както се споменава тук, ако мъжът е по-силно привлечен към жената, има по-голяма възможност да се роди момче. And if there is more attraction of the wife for the husband, there is more likelihood of a female child. Ако жената е по-силно привлечена към мъжа, е по-вероятно да се роди момиче. So, the idea is that the arrangement should be that the husband is more attracted to the wife than the wife is attracted to the husband. Така че идеята е да се направят аранжименти, мъжът да бъде по-силно привлечен към жената. Everything is, the wife makes all arrangements to stimulate the passion of the husband, the ointments, the perfumes, everything. Жената прави най-различни аранжименти, всъщност за да стимулира страстите на мъжа. Mentioned here because they were living in a simple hermitage, which was very sattvic. It was not so the most suitable atmosphere for arousing the passion of Kardamamuni. Тук се споменава, че понеже те живеели в изключително проста и сатвична къщичка, там няма възможност страстите на Кардамамуни да бъдат разпалени. So in this way, it's mentioned the Kama Shastra. There's part of the Vedas called Kama Shastra, simply how to use lust properly in the service of the Lord. Също се споменава, че има такава шастра, Кама Шастра, която учи как човек по правилен начин да използва страстите в служение на Бога. These texts are not to discourage the brahmacharis that now, what are you doing being a brahmachari? You should get married and have sex. Тези текстове, тяхната цел не е просто да обезкуражат брамачарите. Те да започнат да си мислят: чакай малко, аз какво правя? Трябва просто да изоставя всичко това и да отида да имам секс. But these texts are for those who have chosen the path of household life and who want to have saintly children. How to beget saintly children. Но тези текстове, те са за да научат тези, които вече са в семейния живот, как да имат святи деца. Sex life is not for recreation, it's for procreation. What recreation? Procreation means in English it works very nicely, but Bulgarian. Recreation means fun. Procreation means begetting children. Сексуалният живот, той не е предназначен за развлечение, а той е предназначен за създаване на деца. So before the husband and wife try to have a child, according to Prabhupada's instructions, they must chant 50 rounds of japa. Според инструкциите на Шрила Прабхупад, преди мъжът и жената да направят опит да имат дете, те трябва да повтарят 50 кръга джапа. Sex life is for bringing saintly children into the world. Сексуалният живот, неговата цел е да възпроизведе святи деца, да даде святи деца на света. So it is a service actually to try to make the wife pregnant. Така че всъщност това може да бъде вид служене. In a very Krishna conscious mood of chanting 50 rounds of japa, husband and wife both, try to bring a saintly child into the world. It is a yagya or sacrifice. Това е ягя, жертвоприношение, след като си повтарял 50 кръга.
на бройница, да се опиташ жена. Just like the farmer, he plants the seed in the soil to produce the crops. Както един фермер, който посява семена. So sex life means to plant the seed in the womb of the wife. That's all. Planting the seed. Сексуалният живот просто означава, че ти посяваш семе в утробата на жената. It's not for fun. It's a service. Не е за развлечение, а това е служене. Of course, it is made enjoyable by nature. Разбира се, природата го е направила да носи... That enjoyment cannot be avoided or denied. It's not false. It's genuine material pleasure. Това наслаждение, то не може да бъде отхвърлено. Това е вид материално. But it is material pleasure. Но това е материално удоволствие. And that material pleasure is far exceeded by the pleasure of Krishna consciousness. И това материално наслаждение е много по-нише по отношение на наслаждението в Кришна. Therefore, one does not need to have sex life to become happy. Затова няма нужда човек да има секс, за да бъде щастлив. Simply by Krishna consciousness, one can become fully satisfied. Просто чрез Кришна съзнание човек може да стане напълно удовлетворен. Tunde tandamani vitanite tundavali labdaye karna kroda kadamani gatayakte kunarbane braspriham chaita prangana sangani vijayate savendriyanam kritim no jane janita ki adbir amritai krishneti varnadvai. This is described by Rupa Goswami. He says, I do not know how much nectar these two syllables, Krishna, have produced. Той казва, аз нямам представа колко нектар тези две стрички Кришна могат да произведат. Because when I vibrate this Krishna, it dances on my tongue. Защото когато аз кажа Кришна, това име започва да танцува. And there is so much nectar. И има толкова много нектар. When that nam is dancing on my tongue, that one mouth is not big enough to catch all the nectar. Когато това свято име започне да танцува на моя език, една уста не е достатъчна, за да мога да хвана целия нектар. Therefore, I require millions of mouths. Затова аз имам нужда от милиони усти. And when those vibrations, Krishna, enter the holes of my ears. И след това Кришна влиза в дупките на It is so sweet. толкова сладко. It is so nectarian. Толкова много нектар. That what I can capture with these 2 ears, Това, което аз мога да хвана с тези две уши. I must have billions and trillions of years to capture that nectar in Krishna. Но тези две уши не са достатъчни. Трябва да имам билиони и трилиони уши, за да хвана нектара от... And then, when that vibration, Krishna dances in the courtyard of my heart. И тогава тази вибрация Кришна започва да танцува в сърцевините на моето сърце. My mind is completely conquered. Моят ум е напълно покорен. And I am stunned in a state of transcendental wonder. И аз просто съм като закован в състояние на трансцендентално Божие. So you can't get that much pleasure out of sex. Не може да извлечете толкова много удовлетворение от секса. You're not going to get that much pleasure out of sex. Никога не може да извлечете толкова много. So it's not that you have to have sex if you want to have a good time. Така че няма нужда да правите секс, за да имате добро време да се прекарате. In the material world, they make propaganda. You want to have fun, you got to have sex. В материалния свят пропагандата, ако искаш да се забавляваш, трябва да правиш секс. They will make fun in the Western culture. They mean you don't have a girlfriend. It means you don't have a girlfriend? В западната култура, ако искаш да се наслаждаваш. What are you, gay or something? What's wrong with you? Ти търси да си гей. You see? Or you don't have a boyfriend? What's wrong with you? You're a lesbian? Или нямаш приятел. Какво да би нещо да не си наред? You see? This culture is so demoniac culture. Тази западна култура е толкова демонична култура. I remember when I was in high school, I didn't have a girlfriend. Аз си спомням, когато бях в колежа, аз нямам. And my friend, he called me a coward because I didn't have a girlfriend. You're a coward. A coward? Yeah. И моят приятел ме наричаше, че съм бил страхливец. Because I didn't have a girlfriend, you see. Защото нямах приятелка. And then I remember I was
For 6 years, I went through from grade 7 through grade 12. I went through. We had a period. The first period in our school, our academic day, was called homeroom. We'd all meet in the same room, and then they'd check attendance, and then we'd go off to our classes. It was called homeroom. It was about maybe a 20-minute session every morning. To begin the school day, it was called homeroom. Значи това е Санкаршан Прабу, докато бил ученик, от 7 до 12 клас имало нещо такова, което се наричало homeroom, където всички се събирали в началото на учебния ден за 20 минути заедно. So every year, I mean, for 7, 8, 9, 10, 11, for 6 years, I sat between two girls in homeroom, Sherry Breakiron and Patsy Brill. I sat between these two girls every day for 6 years, and they would talk back and forth, and I was in the middle of it. They were friends, and it was alphabetical order, you know. There was Brill, and see, there was Breakiron, Bridge, and then Brill. I was Bridge, you see. So I was sitting between these two girls for 6 years every morning, and they would all be talking for 6 years. I was in the middle of their conversation. В продължение на 6 години аз всъщност трябваше да стоя точно между две момичета и те бяха добри приятелки и си говореха непрекъснато. Аз бях винаги точно по средата. And then a big event in the senior year, it's called the senior prom. They have a dance for the seniors. You see, they have a big dance for when you're graduating. You know, the senior prom, it's called. It's a big event. The boys rent a tuxedo. The girls rent a beautiful evening gown. It's a big formal event. И когато завършват училището, има, нали, специално събитие, големи танци, нещо като нашия бал. И момчета носят, нали, специални костюми, и момичетата носят много... So, Sherry and Patsy had a friend who did not have a date for the senior prom. There was no boy who was inviting one of their friends. Sherry and Patsy had one friend, one girlfriend, and no boy had invited her to go to the senior prom. Every boy invites one girl, and that way everyone goes to the senior prom, you see. Значи тези момичета, тях никога момче не ги поканил. In English it's called a date. You make a date to go to the senior prom. I invite you to come to the senior prom with me. We'll be together. We'll dance together in our tuxedo and our evening gown with the orchestra plays, that kind of stuff. So there was Sherry and Patsy had one friend who didn't have any boy who was inviting her to the senior prom, and they felt really bad that they didn't want their girlfriend to miss out on the senior prom. Значи тези две момичета имали приятелка, която никой момче не я поканил, и те се чувствали много зле, защото тя никой не я поканил. So they were putting a heavy pressure on me. You have to take this girl to the senior prom, И тогава те започнали да натискат Санкаршан Прабу. Ти трябва да поканиш това момиче да отидете заедно в бала. Now, see, everyone goes to the senior prom. That's just part of the culture in America. Everybody goes to the senior prom, И всеки трябва да отиде на този бал. Това е просто част от културата. Не може да отидеш. You buy a special flower for the girl, and she gets her evening gown, and you get your tuxedo, and very big thing. Everybody goes to the senior prom. Всички са костюмирани и ти трябва да дадеш хубаво цвете на момичето. But I didn't want to go to the senior prom. What is a senior prom? Обаче аз не искам да отида на това мероприятие. And those two girls, boy, they put the pressure on me. You got to take Susie to the senior prom, Тези две момичета продължаваха да ме натискат. Не, ти трябва. I wouldn't do it. So my boyfriends called me a coward. И тогава моя приятел ми каза, че аз съм страхливец. Sherry and Patsy, they also got on my case. You're not taking, Everybody was on my case. Две момичета и те почнаха да се заяждат с мен. That I wasn't, because I was aloof from this boy-girl thing. Everybody was on my case. Просто защото аз бях малко на страна от цялото това нещо, момичета, момчета. So this is the Western culture. Brahmacharis are discouraged in the Western culture, you see. Така че това е западната култура. Брамачарите са обезкуражавани в западната култура. But in Vedic culture, Brahmachari life is encouraged. Yes, Brahmachari is ideal life. You remain single. Но в ведическата култура Брамачари животът всъщност е окуражаван. Да, остани без да се жени. So this is the great contribution of Srila Prabhupada. He has introduced Brahmachari ashram, you see.
И това е голямото нещо, което е дал Шрила Прабхупад. То е представено на Запад Брамачария Ашрам. It is very important training. Това е нещо много важно. It's a good training for those who are not attached to this material enjoyment. Това е много добро обучение за тези, които не са привързани към стилното. And it's a good training for those who are attached to material И enjoyment. също време е много добро обучение за тези, които са привързани към стилното. Those who are not attached, they will remain brahmachari and take sannyas eventually. Тези, които не са привързани към стилното наслаждение, ще останат брамачари и след това ще приемат саняс. Those who are attached, they will take brahmachari training and they will get married. А тези, които са привързани, първо ще получат добро обучение и след това ще се оженят. And if they take full the proper advantage of their brahmachari training, then they will be first class grihastha. И ако те се възползват добре от своето обучение, те ще станат първа класа грихасти. And this way, the Vedic culture goes on very nicely. По този начин ведическата култура тя се развива. In the Vedic culture, from the age of 5 years, every boy is trained how to become brahmachari. В ведическата култура на възраст от 5 годинки всяко момче трябва да бъде тренирано как да стане брамачари. How to withhold the semen. Как да въздържа своето семе. If the semena is not passed out of the body, if it's withheld in the body, then urdhva reta, it rises to the brain. Ако семената течност не се изхвърля от тялото, тогава тя се качва нагоре, urdhva към It мозъка nourishes the brain. и подхранва мозъка. It gives one very good intelligence for Vedic understanding. Дава на човек много добра интелигентност да разбере ведите. And it also gives the body good resistance against disease. И също така дава много добра защитна сила на тялото. One who practices strict brahmachari life, he lives longer. Този, който стриктно следва брамачари живот, той живее дълго. Because the more you pass semen, the more you shorten your lifespan. Защото колкото повече изхвърля семена течност, ти намаляваш продължителността на живота си. So therefore in the Vedic culture, it was considered ideal if you could have sex one time with your wife, make her pregnant, business finished. Затова в ведическата култура идеалният вариант е бил да имаш веднъж секс с съпругата си, тя да забременее и край. So in this way, the Vedic culture is very ideally arranged, scientifically, according to the factual realities of existence. По този начин ведическата култура тя е много добре направена според научната реалност на съществуването на живота. So I can ask now if there's any questions. Сега ако има някакви въпроси. Възможно ли е да се правят отречения физически, но в ума да продължава филма да се прожектира до безкрайност? Тоест да правиш отреченията, да си имаш практиката на Кришна съзнание, но в ума този филм да се прожектира и той да слива всичко, т.е. да не можеш да напреднеш, не можеш да дигнеш интелигентността. Кой филм? Съседивното наслаждение са, всъщност ти се въздържаш на физическо ниво, обаче в ума ти тече... Продължаваш да мислиш. Не само да мислиш, да медитираш и да си вървиш по улиците, да си разпространяваш, да си говориш за Кришна, обаче този филм да си продължава. Как съвместими ли са? Is it possible that externally you restrain your senses from sense gratification, from sex, but actually internally you continue to think about these things, yes. meditate and... Yes, that is that definitely can happen, yeah. Да, със сигурност това може да стане. Това е много опасно. Mataji is saying, and this is very dangerous. Yes, because if you maintain a sense gratificatory consciousness within, then sooner or later it will manifest externally also. Да, защото ако ти запазиш вътрешно съзнание на сетивно наслаждение, рано или късно то ще излезе отвън. Mataji, this is why we pray every day. Bahirna Singha Hridayena Singha. Затова, Матаджи, ние се молим всеки ден. Bahirna Singha means externally I must be Krishna conscious. Externally, by my activities I must act Krishna consciously.
Бахир Нирсингха означава външно, аз трябва да действам по Кришна съзнат начин. And Hridaya Nrsinga means within the heart, Nrsinga must also be there. I must also be Krishna conscious within. Not only I act Krishna consciously externally by here Nrsinga, but Hridaya Nrsinga, I must be within Krishna conscious also. Но в сърцето Хридая Нрсингха също трябва да бъде Кришна съзнат. It's very deep meaning. Bahir Nrsinga, Hridaya Nrsinga. Very deep meaning. Any other questions? Други въпроси? I have a question. He's been recognized, so I you're need to go for offering. So key. no, I need to go for the offering. So okay, you will give the answer. I don't have the key, but he asked a question. I'm answering it, so I'm a little confused. I was diverted. Hi? I was diverted. That's why. Okay. It was regarding to the Mataji's question. Интересуваме как трябва да приемаме грехаста шрама и брамачария шрама от гледна точка на това дали трябва да приемаме, че единия шрам е на по-висше ниво от другия. И във връзка с това, което Матрешва попита, лично на мен ми се струва, нали, че грехаста шрама имам повече действия на грубо материално ниво, замърсявания, докато примерно риска при брамачария шрама е на финно материално ниво, подхлъзване, където човек, нали, може да направи. Да, именно заради задържането в ума на такива по-финни елементи. По принцип, може ли да се прави някаква разлика за по-висши и по-ниши, нали, в тези два ашрама? The question is regarding Grihastha and Brahmacharya ashram. Can we say that one of these two is higher? Because let's say in the Grihastha ashram you have more activities, and then you have more clarification on external level. But then in Brahmacharya ashram it's little more dangerous because there are more subtle things that you are fighting against. So can you say Actually, it depends on the individual. You can't say that one is better than the other one. One man's food is another man's poison. Това е нещо много индивидуално. Не можеш да го обобщиш, защото има поговорка, която казва, че едно нещо, дето е храна за един, е отрова за друг. One should accept whichever position is most favorable for one's Krishna consciousness. Човек трябва да приеме тази позиция, която е най-благоприятна за неговото Кришна съзнание. For one man, grihastha life is the best thing. За една личност грехаста живота е най-добро. For another man, brahmachari life is the best thing. За друга личност брамачари живота е най-добро. So both of them are best. И двете са най-добрата. Grihastha life is the best thing. And brahmachari life is the best thing. Грехаста живота е най-доброто и брамачари живота също е най-доброто. According to the individual. Това е много индивидуално според. It's not that a brahmachari is more advanced than a grihastha automatically by being a brahmachari. Не е така, че един брамачари автоматично е по-напреднал от един грехаста. Or that grihastha is more advanced than a brahmachari by being a grihastha. Или пък един грехаста е по-напреднал от един брамачари просто защото. That's according to the individual. Това е нещо много индивидуално според случая. It doesn't matter what the ashram, even sannyasi. Няма значение за кой ашрам говорим, дори един саняси. The real determining factor of one's advancement is how pure one's heart is, not the ashram. Истинският факт по това, което съдим за напредъка на някоя чистотата на сърцето, а не ашрама. Grihastha can be the purest devotee, even more advanced than a sannyasi. Един грехаста може да бъде най-чистия предандаен, дори той може да е много по-напредно от един саняси. It depends on the consciousness. Това зависи от съзнанието. And the Panchatattva, they are grihastha. Panchatattva, те са грехасти.
And the 12 Mahajanas, most of them are grihasthas. The majority are grihasthas. И от 12-те махаджани, най-великите личности, повечето от тях също са грихасти. The 12 great Mahajanas, they are grihasthas. Повечето от тях са грихасти. But if the brahmacharis get discouraged, но пък брамачарите станат обезкуражени, we can tell the brahmacharis that actually there are 4 kumaras. Тогава ние можем да кажем на брамачарите, не, 4-мата And if you кумари. count, they are normally counted as one. Обикновено те се броят за едно. If you count them as one, then the grihasthas win. И ако ги броиш като един, тогава грехастите побеждават. But if you count them as 4, then the brahmacharis win. Но ако ги броиш за 4, тогава брамачарите побеждават. That means there's actually 15 Mahajanas, not 12. Тогава всъщност означава, че има 15 махаджания. Actually, there are 15 Mahajanas. Всъщност те са 15. But the 4 kumaras are counted as one. So that's why it's always said the 12 Mahajanas. Но 4-мата кумари се броят за едно. Затова се казва 12 махаджани. So by normal calculation, the grihasthas win. Така че по нормални изчисления грехастите But побеждават. by transcendental calculation, the brahmacharis win. Но по трансцендентални калкулации брамачарите побеждават. So, whatever, one man's food is another man's poison. Затова храната за един човек може да бъде отрова за You take whatever position best facilitates your Krishna consciousness. ти трябва да поемеш, да застанеш на тази позиция, която ти дава най-добри възможности за Кришна съзнание. And you become the pure devotee. И стани чист правилно отдаден. That is Krishna conscious movement. Това е движението за Кришна съзнание. Можем ли да изведем извод, че всъщност ние от всяка една позиция независимо, когато се намираме, трябва да се възползваме от ситуациите, които живота ни предоставя именно за това изчистване. Всъщност не е значението кой ашрам си е, всъщност това е крайната цел. So, can we say that the ultimate goal is, no matter in what kind of situation in life you are, you have to take all the different situations in which you are put in order to purify yourself. Whatever situation Krishna has put you in, that is for your advancement. Да, в каквато и ситуация Кришна те поставил, това е за твоя. I'm a married man. Krishna has arranged me to be in this situation for my purification. Аз съм женен човек, Кришна е уредил тази ситуация за мое пречистване. Whatever position I'm in, that is the best position for me to make advancement in Krishna consciousness. В каквато и позиция да се намирам, това е най-добрата позиция за мен да направя напредък в Кришна съзнание. Simply take it as the mercy of Krishna. Whatever your situation is, while I'm married to this particular person, she is my wife. So one should think, Krishna has given me the perfect wife that will help me to advance in Krishna consciousness. В каквато и позиция да сте приемно сте оженен за определена жена, трябва да си мислите, Кришна ме поставя точно в тази ситуация оженен. So let me be fully dedicated to this wife because she is Krishna's special arrangement for my advancement in Krishna consciousness. И това е специален аранжимент да направя напредък в Кришна съзнание. Затова трябва напълно да се отдадем на тази жена и да се опитаме да направим напредък в Кришна съзнание. Next question, yeah. Следващ въпрос. Аз не чух лекцията. Чух за децата, отреченията и може би въпрос ми така или иначе ще добина нещо, но искам да попитам възпитанието на децата. Дали трябва да бъдат оставени сами, защото има две така да се каже мнения до сега. Оставяш децата без да ги насилваш, а другото, като са малки, категорично ги водиш към Кришна съзнание. Кое е по-правилно? Защото съм чувал, че някой казва, децата не ги насилвайте, те като пораснат сами ще имат право на свойства. In regard to taking care for the children, Narada Muni Prabhu is saying, till now I heard two opinions in between the grihastas. So some are saying, you shouldn't force it all the children, just give them complete freedom, and when they become older, they will take their... No, that's not true. Не, това не е верно. And the other one? And the other one is, you have to...
Heavy. Yeah, you have to be heavy and kill children. No, heavy sometimes, but you have to. Heaviness is part of it, but you have to be very sweet also. Ти трябва да бъдеш понякога така малко тежък с децата, но трябва да бъдеш също и много добър с тях. One who teaches, he has to sometimes be like a thunderbolt and sometimes be soft like a rose. Някой, който учи, някой друг, понякога трябва да бъде изключително нежен като роза. If one is only heavy and he's never soft, then he's fanatical, he's lording it over. Ако някой просто винаги е много heavy, това означава, че... If one is always soft but he's never strong, then he's very weak and the child will not learn how to be disciplined. Той се държи като фанатик, пък ако винаги е много разпуснат, тогава децето няма да се научи никаква дисциплина. So the parents should be just like a guru. Sometimes they will be like a thunderbolt, very strict, and that sometimes they're very soft and affectionate and warm. Both things must be there. Родителят е точно като гуру. Понякога трябва да е много мек с детето, понякога обаче трябва да стане малко по-твърд. So what is the percentage? How much you should be heavy and how much you should be soft? Какъв е процента, колко трябва да си хеви с детето и колко да си мек? Mostly we are soft and affectionate. По-голямото време ние сме много меки и нежни. But when necessary, we become strict like thunderbolt. Но понякога, когато е необходимо, тогава ние ставаме много стрикни като грамотеец. We prefer to be soft like rose because that is Vaishnava. Но първо ти си много нежен и мек, защото това е Вайшнава. But when it is required, we can be the heaviest thunderbolt. Но понякога, ако е необходимо, можеш да станеш много хеви като грамотеец. Anything else? Нещо друго? Yeah. Only in Krishna consciousness we said we give the children the freedom. Huh? In Krishna consciousness, people are finding that we should give the children freedom, let them do whatever they do. Yeah, but that's a Buddhist concept. That's what I'm trying to say. Yeah. But in material education, they'll force them to go. Yeah, that's true. Let the child do whatever he wants, but the public school says no. You must send your child to the school whether the child wants to come or not. It's a good point. Матаджи обръща внимание на момента, че само в Кришна съзнание имаме тази концепция, че децата те трябва да се правят каквото си искат, защото кармите те нямат такава концепция. If you don't teach your child how to accept discipline as a student from you, as the parent, that means his first guru will be the material school. That will be the first real guru he'll accept. Ако вие не започнете да учите детето си на дисциплина, това означава, че първият гуру, който те ще приемат, ще бъде училището, където то ще бъде изпратен. That I don't want to play the role of guru with my child. Just let him be his buddy and let him do whatever he wants, you see. Аз не искам да бъда гуру на моето дете, просто ще бъда негов приятел, а то нека си прави каквото си иска. So then his first guru will be a karmi teacher in the public school. That way his first guru will be a karmi teacher. Неговия първи гуру ще бъде един карми учител в публичното училище. No, you be the first guru of your child. Не, ти трябва да бъдеш първият гуру на своето. Don't let some karmi school teacher be the first guru of your child. You be the first guru of your child. Не оставите някакъв карми учител да стане първият гуру на вашето. You are qualified to be the guru because you are Krishna conscious. Вие сте квалифициран да бъдете гуру, защото имате Кришна съзнание. If you let the karmi teacher become the first guru, your child will become karmi. Ако оставите първия гуру на вашето дете да бъде някакъв карми учител, вашето дете ще стане също карми. To save your child, you must become the first guru of your child. Ако искате да спасите детето си, вие трябва да станете първият. The father must be guru, mother also guru. И бащата и майката трябва да бъдат гуру на детето. So you must teach the child must learn how to surrender to the instructions given by the father and the mother both. Така че детето трябва да бъде научено как да се отдава на инструкциите на майката и бащата. You must train your child how to be respectful to you, mother and father, and how to follow the instructions of mother and father. You must give the training of that child. Вие трябва да обучите детето си така, че то да слуша инструкциите на майката и бащата и да уважава майката. Otherwise, your sex life, you're simply producing animals. That's all. Иначе просто чрез сексуалния живот просто произвеждаме животни, нищо друго. Now I'm being like a thunderbolt. Сега бях малко като грамотеец.
It's my duty. I have to be thunderbolt sometimes. Yeah, because this is what I have heard from the devotees who says that we don't want to force children for Krishna consciousness. So let the karmic teachers be the first guru then. What a foolish parent. Let them do whatever they What a want. foolish They don't want to go to school. They force them to go to school. What a foolish parent they are. Who trained those parents in Krishna consciousness? Who is their spiritual master? I can't understand. Колко глупави родители са това? Как можеш да имаш такава концепция, да оставиш децата да си правят каквото си искат? Those parents weren't properly trained in Krishna consciousness. Нали така или иначе на сила ще бъдат изпратени на училище? Как не можеш да оставиш децата да си правят каквото си искат? Because I have heard that from the parents. Аз го казвам това, защото аз... I hope it wasn't my disciples. Тази философия от родители правилно отдадени. Санкаршан Адхикари казва, надявам се, че това не са били мои ученици. My disciples should know you must become guru of your children. You must become, otherwise your sex is illicit. Моите ученици трябва да знаят, ти трябва да станеш гуру на своите деца. You must become guru of your children. Твоят секс е незаконен. Mother and father both. И майката и бащата трябва да станат гуру на децата си. Another question regarding this Mataji's question in the beginning. Yeah. She said that someone has a desire for sex, and externally they may do it, but internally they keep it. But Bhagavad Gita says the taste for the lower things remains, but one should practice the higher taste, and by that gradually it will go away. Yes, that's a fact. That we all have a lower. Most of us, maybe not. Some of us, like Vishnu Priya Mataji, were raised in a very pure way. She didn't. Most of us in the Western culture, you see, we were taught to be very lusty. We grew up with the Beatles and all these pop songs, all this stuff about sex life. We were trained to be sex mongers, basically. Значи, Матаджи Вишну Прия обясни във връзка с твоя въпрос, Матаджи, че концепцията е, ако някой външно може да се въздържа, обаче вътрешно той е всички тия мисли и желания. So by our culture, we're very lusty people. That's a fact. Can I just translate the question? Но Матаджи обясни, че в Бхагавад Гита се казва, че дори тези желания да ги има, ако човек просто ги контролира и култивира лека по лека по-висшия вкус, с течение на времето те ще изчезнат. И Санкаршан каза, че да, примерно Матаджи Вишну Прия, тя е много щастлива, защото е отраснала в много чисто семейство. Обаче повечето от нас, ние сме отраснали в западната култура с Beatles и с цялата тази похотлива пропаганда и затова за нас е много по-трудно. So we have to give Krishna consciousness a chance to heal us so we get over this lusty tendency. Затова трябва да дадем шанс на Кришна съзнание да ни излекува, за да може да прескочим тази похотлива тенденция, която имаме. Instead of allowing the senses to do whatever they want, we say no, illicit sex. Вместо да даме на сетивата да правят каквото те искат, ние трябва да кажем не, няма да правим незаконен секс. And instead, chant Hare Krishna. А вместо това, повтаряй Харе Кришна. So in this way we train ourselves how to gradually get the higher taste. And this process works. По този начин ние тренираме себе си как да постигнем по-висш вкус. И този процес работи. I guarantee you, if you will follow these four regulative principles faithfully and chant 16 rounds faithfully, those lusty desires will gradually go away from your heart. I guarantee you. Аз ви гарантирам, че ако вие следвате четирите регулиращи принципа и повтаряте 16 кръга, постепенно похотливите желания ще изчезнат от вашата сърце. You'll be high flying in the spiritual sky. И ще летите много нависоко в духовното небе. 24 hours a day. 24 часа на ден. You have to give the process some time. You got to be patient. Но трябва да дадете на процеса известно време. Трябва да бъдете You have to be dutiful. Трябва да изпълнявате нещата много. You have to do the austerity of picking up those beads, sticking your hand in the bag and going, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Трябва да поемете това отречението си. Сложите ръката в джапата и да започнете да повтаряте Харе Кришна, Харе Кришна. Don't expect that your beads are going to chant your rounds for you. Не дейте да очаквате, че вашата браница сама ще ви измантрува кръговете. You have to work the beads in your hands and work the mantra on your tongue. Трябва да
да мантрувате с ръката си броеницата и трябва да повтаряте с вашия език мантрата. Instead of sitting down and working the keyboard of the computer to surf the internet and the mouse, you see, that's also working. I take the mouse and the keyboard and I go for hours surfing the internet. Вместо да работите с клавиатурата и с мишката и да surfирате из интернет, take that same energy and put it into chanting Hare Krishna. вземете същата тази енергия и я вложете в мантруването на Харе Кришна. Why surf the internet when you can surf the Krishna net? Защо трябва да surfирате из интернет, като може да surfирате в Кришна нет? The internet will keep you within the material world, you see. Интернет ще направи така, че ще си останете в материалния свят. But the Krishna net will take you beyond the coverings of the material nature. Но Кришна нет ще ви помогне да отидете отвъд покритието на материалната. The Krishna net will take you into Goloka Vrindavan. Кришна нет ще ви заведе до Голока Вриндаван. You'll be able to see Krishna face to face, eye to eye. И ще бъдете способни да видите Кришна лице в лице, око в око. You'll be able to have constant, uninterrupted, personal loving exchanges directly with the Supreme Lord Himself. Ще имате постоянна, без прекъсване взаимоотношение лично с Върховното Божество. But you have to qualify yourself. Но вие трябва да се You квалифицирате. got to pick up that bead bag and chant. Трябва да вземете броеницата и да мантрувате. We say chant, chant, chant. Ние казваме мантрувай, мантрувай, мантрувай. And you say can't, can't, can't. Well, why you can't? Не мога, не мога, не мога. You can eat, can't you? Eating is also work. Ти нали можеш да ядеш? You have to move your lips, you know. Работа. Трябва да си мърдаш устните. That's also work. Това е също работа. You're working your jaw and your tongue to eat, aren't you? С челюстите си ти работиш, за да можеш да ядеш, нали? So if you can go like this, you can go Hare Krishna. Ако ти можеш да правиш това движение, за да ядеш, тогава можеш да повтаряш и Харе Кришна. If you can eat, you can chant. Ако можеш да ядеш, може и да мантруваш. And chanting is also eating, actually. И в същото време мантруването е също вид ядене. You're eating the Maha Mantra. Ти ядеш Маха мантрата. It's very nice love feast. Много хубав любовен фист. Every day you get to eat 1.5 to 2 hours. I get to eat for 1.5 to 2 hours every day. A love feast every day. Всеки ден по час и половина, два можеш да ядеш. The Maha Mantra has everything. Маха мантра вътре има всичко. Gulab jamuns, Гулаб джамуни, halava, халва, sandesh, сандеш, burfi, бърфи, chutney, pakora, sabji, cheesecake, ice cream. It's all pizza. сладолет, пица. It's all there in Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So why are you not chanting? Защо не мантрувате? Didn't you know that chanting is enchanting? Не знаете ли, че когато мантруваш, това привлича? So become enchanted by the chanting. И станете привлечени от мантруването. Let the chanting cast a magic spell upon your brain. Нека мантруването да разстели една магическа пелена около вашия мозък. That you become like Lord Nityananda. И да станете като Бог Нитянанда. Prema Mata. Према мата. You come mad with prema. That verse you were giving this morning. Very nice verse. Да станете луд от према. Това е този стих. Prema Mata Kripa Avatar. Very nice. Lord Nityananda, he is mad with prema. Бог Нитянанда, той е луд от према. So, if you will chant the Panchatattva mantra and then chant Hare Krishna with love, then you'll become mad with prema. Така че ако вие повтаряте Панчататва мантра и после Харе Кришна, вие ще станете луд от према. So, any other questions? Други въпроси? Okay, we'll stop here. We thank you very much. Gandharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Адхикари. Jai.